ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਡ ਦਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। I would say this, the President is incredibly proud of the progress the Quad has made over the past 3 years. To your point, the anniversary is coming up, and we're hoping to continue that momentum in 2024 under India's host year, as you just stated. And we're talking about not just the United States, obviously India, Japan, and Australia. And we all have a shared vision here of a free, open, and prosperous Indo-Pacific. The Quad is helping all of our nations deliver concrete benefits to the Indo-Pacific across a number of critical, important sectors. So we look forward to continuing that progress for the Quad in 2024, and not just in 2024, but also beyond. I2U2 remains critically important, and the President is deeply committed to making sure that we continue with I2U2, obviously with our partnership among our 4 countries and beyond through innovative, inclusive and science-based solutions to advance, let's not forget, enhance food and energy security, space operation and other ventures, advancing projects on water conservation, waste management and other areas. So there's a strong future for I2U2, and so we're looking forward to continuing that partnership, and has not taken a back burner. It is certainly continues to be a priority. If we look at H-1B visa process, we have taken action to improve that, and the process and backlogs for lawful permanent residents who are eligible to become U.S. citizens. Just last month, for example, as a part of our efforts to strengthen the integrity of our immigration system and reduce potential for fraud, DHS published a final rule relating to H-1B visas. So the changes promote fairer and more equitable outcomes, and so we will continue our work to improve the system within our authorities, and that has certainly been a priority. Obviously, I would refer you to U.S. Citizens and Immigration Services for any specifics on the actions that we have taken, but we take that very seriously, and we're continue to do everything that we can to improve the visas. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 104 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। That more than 25,000 total Palestinians have been killed in Gaza. And as you know, and as you've heard us say, we can't independently verify that these numbers
are accurate. We can't independently verify Gaza casualty figures. And so we've talked about this before, that we're dependent on open source information like many of you. We're certain that thousands of people have been killed, but as for the specific numbers, again, we cannot verify those specific statistics. We've seen the reports, obviously. They're certainly alarming, and what I would say is the situation highlights the tragic nature of this conflict. We're, of course, very saddened to hear about this loss of innocent lives. And we do acknowledge, as I just said a moment ago, that too many civilians have been killed in Israel's military operations, and we continue to reiterate that civilian lives must be protected. As you're likely aware, the White House has been in touch with the government of Israel to ask that they investigate immediately to learn about more about what happened. But this situation also does underscore the critical importance of ensuring that much needed humanitarian assistance can be delivered to the people of Gaza in a safe, secure, and sustained manner. And that's something that the U.S. government is going to continue to work on closely with partners in the region. But it also underscores that in this situation, the requirement for Israel to take into account civilian harm mitigation in planning and executing its operations, whether they're ongoing operations or whether they've completed operations against Hamas. And as we've talked about before, this is something that Secretary Austin communicates to his Israeli counterpart on a regular basis. At this stage, it's a White House request to the government. There's no mill-to-mill request for an investigation into the incident? I'm not tracking any specific requests from DOD, but again, like I said, the White House has reached out. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੌਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। हेली ने ट्रंप उत्ते दोष लगाया है कि वो अपने तो इलावा किसी की परवाह नहीं करते। उन्होंने ना तो देश की परवाह है ते ना ही लोगों की। हेली ने कहा है कि ट्रंप नूं राष्ट्रपति चुनन का मतलब है कि अमरीका दे विच 4 सालां तक अराजकता का माहौल रहेगा। Donald Trump and our Republicans did that to us too. You go back and look at the $2.2 trillion COVID stimulus bill that they passed with no accountability, that's now expanded everybody on welfare. We have 80 million Americans on Medicaid, 42 million Americans on food stamps. That's a third of our country. And did Republicans try and make it right? No, they doubled down and opened up pet projects and earmarks for the first time in 10 years, pushing through 7,000 of them last year. In the 2024 appropriations budget, Republicans put in $7.4 billion worth of pet projects. Democrats put in $2.8 billion. Now you tell me who the big spenders are. All while 1 in 6 American families can't afford their utility bill. 60% of Americans are living paycheck to paycheck. 50% of American families can't afford diapers. Something's got to give. And that's why I think it is time that we finally had an accountant in the White House. So how would we go about fixing it? The first thing we do is claw back the $100 billion of unspent COVID dollars that are still sitting out there. Instead of 87,000 IRS agents going after middle America, let's go after the hundreds of billions of dollars of COVID fraud. 1 out of every $7 was spent fraudulently. If 8% of our budget is interest, quit borrowing, cut up the credit cards. You have to balance a budget every day. I had to balance a budget as governor. Why is Congress the only group that refuses to balance a budget? We'll stop the spending, we'll stop the borrowing, we'll eliminate the pet projects, and I will veto any spending bill that doesn't take us back to pre-COVID levels. That will save us trillions. And then we're going to take as many federal programs as we can and send them down to the states. That will dramatically reduce the size of the federal government.
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਥਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਕੰਮਕਾਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। We had a couple of meetings there. It was frank and honest. I think we need more frank and honest conversations on Capitol Hill, so I was happy to participate in this. We did that as a group, and then I had a one-on-one for a period of time with the President, just he and I in the Oval Office. Let me say this. When I showed up today, my purpose was to express what I believe is the obvious truth, and that is that we must take care of America's needs first. When you talk about America's needs, you have to talk first about our open border. I've been, I believe, in maybe 20-something states over the last several weeks, going around the country, appearing at events with my colleagues, and we're hearing from the American people of all parties and all persuasions in all cities and all states who feel this acutely. They understand the catastrophe at the border is affecting everyone, and it is top of mind for all the American people for that reason. So I brought that issue up repeatedly today in that room and again one-on-one with the President. I think that's our responsibility to bring that up. The other big priority for our country, of course, is the funding of our government. And we have been working in good faith around the clock every single day for months and weeks and over the last several days, quite literally around the clock, to get that job done. We're very optimistic. I hope that the other leaders came out here and told you the same. We believe that we can get to agreement on these issues and prevent a government shutdown, and that's our first responsibility. You also heard, I'm sure, that there was discussion about the supplemental spending package, and I was very clear with the President and all those in the room that the House is actively pursuing and investigating all the various options on that, and we will address that in a timely manner. But again, the first priority of the country is our border and making sure it's secure. I believe the President can take executive authority right now today to change that, and I told him that again today in person, as I've said to him many times, publicly and privately over the last several weeks. It's time for action. It is a catastrophe, and it must stop. And we will get the government funded, and we'll keep working on that. ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। While the majority of Mexican travelers arriving in Canada to work, visit family, travel, or study, we have faced a rising number of asylum claims from the region. In 2023 alone, asylum claims from Mexican citizens accounted for 17% of all claims made that year from all nationalities around the world. Most asylum claims from Mexico are either rejected by the Immigration and Refugee Board of Canada or withdrawn or abandoned by the applicant, and so a change was needed. Canada's visa policy decisions are made in an effort to support travel and people-to-people connections while maintaining a safe and orderly migration system. As of today, at 11:30 p.m. Eastern, Mexican citizens will need a visa to come to Canada or obtain a valid electronic travel authorization if they hold a valid U.S. non-immigrant visa, or have held a Canadian visa in the past 10 years and are traveling by air on a Mexican passport. Mexican citizens who meet these conditions will be able to apply an ETA for an ETA instead of a visa to fly to Canada. We're enhancing and strengthening the electronic travel authorization program while ensuring Mexican citizens can still enjoy coming to Canada to work, to visit, or study. With the high number of our Mexican clientele currently holding US visas, those that do will continue to be able to fly to Canada without a visa. The majority of Mexican citizens then will still be able to travel using an ETA. This also means that Mexican passport holders will have their existing ETAs cancelled.
They will need to apply for a visa or reapply for an ETA if they meet the new requirements of today. This will not apply to those who hold a valid work permit or study permit for Canada. They'll be able to continue to travel with their existing ETAs until it expires, as long as they're traveling by air, of course. We will also be expanding the visa application centers in Mexico to better serve clients who may now require a visa to come to our country. And for more information, we have IRCC web pages in English, French, and in Spanish, of course. ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ $7.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੈਲੀਅਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ CEO ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੇਵਿਡ ਯੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ D&D ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। D&D ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। So as reported in the main estimates, we are on track to refocus $15.8 billion over 5 years and $4.8 billion every year thereafter. Let me be clear, this is not about doing more with less or arbitrary cost cutting. This was a careful and systematic process to ensure that public funds are focused on key priorities. This initiative was examining our budgets. We spoke with ministers across government to ensure that they are doing what Canadians across our country are doing right now, which is examining their own pocketbooks. And we are refocusing those funds on strengthening our healthcare system. As you've heard today, we've announced the pharmacare plan for our country, as well as building more homes. By exercising fiscal restraint in this way, what we're doing is ensuring that we can continue to invest in Canadians and in the Canadian economy for years to come, just as we have done since 2015. I'm going to keep working with my colleagues to keep our fiscal house in order and to ensure that taxpayer dollars are prudently spent. Allocated in the main estimates document. So it's $191.6 billion in new spending and $257.6 billion in statutory spending. So what we want to do is take the savings that we are seeing across ministries and put them towards the priorities that you are seeing in our main estimates. So that is affordable housing, that is healthcare, that is supports for seniors. The departmental plans that you're referring to perhaps will isolate details relating to how they are coming up with the monies. And in the main estimates, you see the priorities of our government. They are there. And that's where the funds that we are reallocating are going. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਦਾ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਲਰੋਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। His best friend and partner of 50 years, Mila, his amazing kids and grandkids who loved him dearly and who he loved with all his heart. There are many, many people across the country tonight who are reeling and feeling a deep absence. He was committed to this country, loved it with all his heart, and served it for many, many years in many different ways. He had
the courage to do big things, whether it was negotiating free trade with the United States and then with Mexico, all the while standing up to protect Canada's environment, to push back against the Americans on acid rain, to stand strong on the international stage, standing up for Canada's values against communism and authoritarianism, against apartheid, leading with our values around the world. He was incredibly generous and effective in advising me and our government on the renegotiation of NAFTA during some very challenging years, where not just the advice and strategic counsel he gave me and us, but also active with his contacts as part of Team Canada to make sure that the messages on how important the friendship and the relationship between Canada and the U.S. was, not just for Canada but the U.S., was key. His commitment to this country as a proud Quebecer, to bringing people together and demonstrating the impact but also the necessity of Canada on the world stage and the pride that Canadians could take in it was something that has left its mark. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।